Okay, good day. Welcome to our recorded video. So now today we will discuss the answers for problem set number 1. So for the first part, we will find the following limits for a function m. So the first method on determining the limit of a function is by viewing or by inspecting kung saan ba tatama or ano yung katapat na value ng ating x in terms ng y. O para maintindihan natin, di ba, if you can recall, ito yung ating Cartesian plane. For example, ito yung x-axis, ito yung y-axis. At meron tayong function. Ito yung function natin kapag nakagraph. So, if we finding the limit of f of x as x approaches to a, for example, we have the a, ang common na value ng a no, nasa x value. Okay? So, kung ano yung katapat niyan in terms ng y, yun yung madalas na nagiging value niya ng limits niya. Okay? Kaya denoted natin siya as L. Okay? And based on our discussion, we have different types or we have different cases. Diba? So, let's answer our problem by applying those concepts. So, number 1, let's find the limit of m of x as x approaches to negative 4. So, hanapin mo muna natin si negative 4. Nasa ba si negative 4? Diba ito yung negative 4 natin? So, pag titingin po tayo sa graph, titignan lang natin kung saan ba siya mag-flow or saan ba tatama yung ating lines ng graph natin or yung curves natin in respect sa y. At kung mapapansin mo nga, if you put a point here na 4, at kung mapapansin mo, tumama na nga siya sa line, sa ating graph rather. Unahin muna natin yung graph. Ayun yung graph natin, di ba? At katumbas niyan sa y-axis ay equal kay 0. Therefore, our answer for letter A is 0. So, you can check your on paper. 1 point each for this part. Next, find the limit of of m of x as x approaches to negative 2. Ito yung negative 2 natin. If you can see, tracing this point, may dalaw tayong value ng limit niya. From the left, no? Galing sa left, ano yung value na nakukuha natin? Equal kay 2. Pero kung galing siya kay right, ano yung value na nakukuha natin? Equal kay 4. So, the second case ng ating paghanap ng limit using the graph, once na magkaiba po yan, yung approaches natin from the left, no? From left and from the right, hindi equal, automatic ang limit na sinasagot natin ay does not exist. Okay? Therefore, letter B, ang sagot natin, does not exist. Next, letter C. So, barayin muna natin. Marami din nakasulat. Pero hindi naman pala affected. So, punta tayo kay letter C. Approaches naman sa 1, which is ito. So, if you trace, automatically, ano lang katapat niya? Equal lang kay 4. So, ang limit ng m of x rather, as x approaches to 1, based on our given graph, ay equal kay 4. Next, m of x as x approaches to 4, nasa ng 4. Ito yung 4 natin. Ito trace mo, no? Tatapat siya kay 2. Therefore, this is equal to 2. Okay, for this part, kung mapapansin nyo, limits ang mga tinatanong. Dito naman sa part na to, yung f of x, yung value ng function natin. Ano yung value ng y natin? Okay, pag ang m daw ay negative 2, anong value ng y? Nasa ng negative 2? Ayan, ito.
Ito ang negative 2. May dalawa tayong value ng y. Isa dito, gamit tayo ng red. At isa dito. However, if you can recall, pag point, ito ay include, di ba? Kasama siya. Pero pag ganito, not include. Ibig sabihin, ng not include, yung function natin dyan ay undefined. Therefore, para makuha natin yung value niya, no, possible, m of 2, ang pinakamakukuha natin dito ay value na equal kay 4. Next, letter F, M3. So, 3, kapag ang value ng x mo ay 3, ano magiging value ng y mo? Equal kay 2. Okay, hopefully, you understand for this part. So, ganyan lang kadali mag-identify ng limits natin using graph. Now, aside from that, I already discussed the left and right. From the left and from the right, the two sides of our limit. So, let's have our second part of problem set. So, we will evaluate the limits if they exist from the graph of the function f as sketched as shown in the accompanying figure. So, the domain of our function is from -1 up to 5. Okay? So, ang unang tinatanong sa atin dito, ano yung limit ng ating function kapag nasa -1 pero nasa positive side? So, please take note of this. Ito na. Limit of function as x approaches to a negative. Pag may negative po na nakalagay, ibig sabihin yan is from the left of a. Okay? Pag naging limit of f of x as x approaches to a positive naman, it denotes na from the right ng a. Right of a. And to find their limit, ang f of x na nag-approach talaga kay a, dapat, ano mangyari? Yung limit ng f of x as x approaches to a sa left natin ay equal din dapat sa limit ng f of x as x approaches to a from the right. Okay? So, equal dapat silang tatlo. So, paano ba naiisip yon? So, baka nalilito tayo. Halimbawa, ito yung letter A. Ito yung number line. Ito yung A. Yung mga value niya from right, ayan. Yung mga value niya from left, dito. For example, meron tayong value dito. Halimbawa na lang ay 0. Ito yung 0. Ano yung mga value ng mga value natin from the right? Di ba? Meron tayong 1, 2, 3. Dito naman, -1, -2, -3. Pero later on our using the table of values, no, pag zoom out pa natin yan, ito yung 0, di ba? Meron pa yung mga value na pwedeng mangyari. Parang 0.00001 or dito naman ay -0.0000001 and so on. Okay? So, dito muna tayo sa two-sided limits natin using graphs. So, -1 from the right. So, from the right ng -1, ito yung -1, yung from the right niya daw, ano magiging value natin? Diba? Papunta siya kay 0. Ayan yung limit niya. Next. Limit ng 0, ito yung 0 natin, from the left. No, galing sa left. Kung mapapansin nyo, papunta siya sa left, ito yung 0 natin, equal siya kay 3. Okay? However, sabi nun dito, from the right pa yung isa, from the right pa ganyan, ng 0 natin. So, equal.
sa 0. Okay? Take note, no? Based on our discussion, hindi porket may open circle, wala na siyang limits, no? So, sa f of x o f of a, undefined siya. Pero once na nagkaroon siya ng limit of fxs, once na limit na ang hinahanap, rather, as x approaches to a, nag-e-exist na yan. Please take note, at one side based on our example. Okay? Next. Therefore, dapat sabi natin kanina, para malaman natin yung pinaka-limit ng isang function, dapat equal sila. Kung hindi sila equal, katulad neto, 3 is not equal to 0, ang sagot natin dito sa pinakababa ay does not exist. Okay? Next, letter E. From the right of 2. So, nasa ng ating 2, ito. From the right daw niya. Galing sa right niya. So, papunta siya kay 5. Yung isa naman, from the left ng 3. So, from the left ng 3, ito yung 3 natin, from the left niya, papunta siya kay, anong value to? So, pagitan ng 1 at 3 ay 2. So, equal to kay 2. Okay? Next. So, for this part 3, so let's recall of sketching the graph. So, we have a piecewise function, which is, we have f of x is equal to x squared plus 3 if, anong gagawin natin? Kapag yung x daw ay less than or equal sa 1. Ibig sabihin, ang graph ng equation natin ay ito, once na yung value niya from x and y axis. And the way, ito x, ito yung y. From 1, ito yung 1. So, bali dito sa less than, ibig sabihin less than, dito sa side na to, dyan, ayan, lagyan natin ang part natin. Dapat, ang graph natin ay x squared plus 3. Dito naman sa side na to, ang graph natin ay x plus 1. So now, let's graph it. Paano ba mag-graph? So if you can recall your topic before in your grade 9, so mapapansin mo, ang vertex natin dito, ito, parabola lang to, di ba? So we can write it as y is equal to x squared plus 3. Ang vertex neto, di ba? At, anong value? Origin lang. Ay, hindi, not origin. At 0 yung x. At x is 0. So, anong gagawin lang natin? So, gawa tayo ng table of values dito. Kahit mga 5 points. So, pang grade 9 topics lang to, kung ano yung value ng x, ito yung y. So, kung 0 lang siya, kung matatandaan niyo po ito, ito yung 0, negative 1, negative 2, 1, 2. Anong value ng y? So, we can compute if x is equal to negative 2, anong value ng y? So, negative 2 squared plus 3 equals to 4 plus 3 na equal kay 7. Ang x naman natin ay negative 1. Negative 1 squared plus 3. So, 1 plus 3 ay 4. At ang x natin ay equal kay 0. So, we can have 0 squared plus 3 is 3. At least take note, pag parabola, dapat equal to, di ba? Saka ito. So, we can copy the 4 and 7 na lang. Now, let's graph this. So, pwede natin siguro i-graph siya dito sa baba na lang. So, for this part, ang graph niya, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung 7. Tapos, dito yung 0, 1, 2. Negative 1, negative 2. So, plot the points.
So, ito yung 0. Dito yan. Dito sa part na to. Ito yun, yung 0, 3. Nandito yun. Ito yan. Itong negative 1, 4. Ito yun. Ito yung 1, 4 naman sa kabila. And lastly, ay 2, 7. Guide lang yan naman ha. So, ang graph natin ay open upwards. So, pag ganun yan. Ito na lang gamitin natin later. Next, yung isang equation naman natin ay y x plus 1. So, linear lang to. So, dito na lang tayo tumingin sa 1. Dahil 1 lang naman yung boundary natin. So, again nasa 1 yung boundary natin, di ba? Base dito. So, drawing tayo ng boundary dito sa 1. So, bale, mabubura na pala tong part na to. Mabubura na to. Okay? Kasi sabi natin kanina, dapat yung x squared ay nasaan? Nasa left side lang ng 1. So, paano makukuha yung right side niya? So, gagamitin natin tong equation na to. Kapag ang x daw ay equal kay 1, ano magiging y? So, y is equal to 1 plus 1 equal kay 2. So, equal kay 2. Nandito na yung susunod. However, tignan na natin yung equation natin. Not equal. So, bibilugan na lang natin. Next. Kapag ay x natin ay 2, ano ang y? So, y is equal to 2 plus 1 equal kay 3. So, pupunta siya ulit siya dito. Hanggang x is equal to 3, ano ang y? So, y is equal to 3 plus 1 equal kay 4. So, kapag 3 na daw, 4 na. So, papansin mo, going up na siya pa ganyan. Okay? So, in this part, nare-realize mo na kung ano nangyayari sa ating equation. Tama. Via graph. So, para mas maganda yung ating pag-graph, so let's use our Desmos. So, tandaan lang natin yung given natin. So, we have y is equal to x cubed. Sorry. Palitan na lang natin. Cube Ay, x squared lang. Tama pala. X squared plus 3. So, nasa na yan? Ako mapapansin nyo, tama naman. Open up siya. Then, yung isa natin ay y is equal to x plus 1. So, pag ganyan. So, punta tayo doon sa part ng 1. Ito yung 1, di ba? So, we can do a screenshot here. So, ipapaste natin siya dito. Diba? Pasting this graph. So, mapapansin nyo na somehow similar naman. Nagkatalo lang sa part na to, di ba? Hindi lang masyado kastritan. So, dito, buburahin lang natin to. Diba? Dapat wala na to dito. Tapos dito naman wala to dito. Again, bakit? Dahil nasa 1. Ito yung rules natin, no? Ito yung boundary natin. If x is less than or greater than the 1, then if x is greater than the 1. Okay? So, ganyan yung graph natin. Dito included, dito not included.
Kasi ito may equal kaya include. Ito no equal, therefore not included. Nakabilog lang siya. Okay. So based on our graph, find the following limit if they exist. Yung limit daw ng function natin from left ng 1. Saan ba papunta ang left ng 1? So saan ba siya papunta? Mas maganda kung tingnan natin dito. Left ng 1 papunta kay 4. Therefore, ang sagot natin dito ay equal kay 4. Next, from the right ng 1. Nasaan ang right ng 1? Ito, pa ganyan. Saan naman siya papunta? Equal kay, papunta siya kay 2. Diba? So, we can put 2. Since they are not equal, ang sagot natin dito, does not. No need to put equal, kasi hindi equation yon, does not exist. Indication lang na does not exist siya. May mali yata tayo dito. Ayan, tanggalin natin tong equal na to. Okay? Next. So hopefully you understand this problem. Next, actually we don't have part 4. Let's have our part 5. So the given function is x squared, f of x is equal to x squared minus 25 all over x minus 5. So we will now use table of values of from the right, of the one-sided limit from the right and from the left of the given approaches. So dito nag-approach daw siya sa 5. So let's have our table. So ito yung limit of function as x approaches to 5. Pero nasan siyang side? Nasa left side. Dito naman, limit of f of x as x approaches to 5 na from the right. So, using the graph, table of values, susundin lang natin ito. So, hindi naman kagandahan, kailangan ng maganda. Ito yung f, ito yung f of x. 4, 4.5, 4.9, 4.999, 4.999. Yan. Then next, dito naman, x, f of x, 6, 5.5, 5.1, 5.01, and 5.001. Okay? So, using calculator, we can do that. So, you will just use the calc function. So, we have x squared. I don't think so kung magagamit natin to. Hindi siya store. And gamitin natin x squared then yung sa baba mo na x minus 5. Tanggalin ko muna to. Ay, sorry. Medyo mahirap tong calculate na to. X minus 25. Squared natin to. X minus 5. So, hopefully makapag-calc tayo equal. Ay, hindi gumagana yung calc. Sayang naman yung effort natin. So, I hope na magkaya niya tong gawin. So, pipindutin na lang natin yung calc sa calc nyo.
And mabibigyan tayo ng mga value niyan. So, i-dictate ko na lang So, try muna natin. Palitan na lang natin to. Kung 4 to, 4 din daw to, makuha natin yung sagot ay 9. Pag 4.5 to, 4.5, 9.5. Kung 4.9 naman to, ito din sa baba, 9.9. Okay? Dagdagan lang natin ng isang 9. 9.99. Another 9 pa. Equal kay 9.999. On the other hand, from the right, palitan natin, gawin naman natin 6. 6 squared. Ito din, 6. Equal kay 11. Next. 5.5. 5.5. 10.5. Okay. What happened? Ayan. Then, 5.1. 5.1. 10.1. Let's put another 0. 10.01. And 0 ulit. 10.001. Okay. Based on our answer, they are approximately equal to 10. Okay? So, round up lang natin or round down natin. So, confirm your answer by above analytically computing the f of x as x approaches to 5. So, if we have this, di ba? Limit of f of x. Baguhin na natin f of x. Limit ng x squared minus 25 over x minus 5 as x approaches to 5. So, in rational functions, so, I figure out na meron tayong mga possible answers. So, dito ko na lang ilagay. Let's have a text here to bring them down. Okay. Let's continue. So, in rational functions, no? Or in division, we have possible. Una, pwede magkaroon tayo ng real number na sagot, no? In whole number or fraction form. Pangalawa, mayroon tayong makuhang a over 0 or tinatawag natin undefined. Then, pangatlo, pwede tayo magkaroon ng 0 over 0 or indeterminate. So, in this part, if you substitute the 5 here, so una natin checkan na denominator. Ang denominator, di ba? 5 minus 5, 0. And if you check the numerator ulit, 5 squared minus 25 or equal to 25 minus 25, still 0. So, once na nagkaroon tayo ng indeterminate, dyan na papasok yung mga mathematical manipulation natin. Okay? Para maging masimplify natin yung equation at masolve natin yung limit niya using the substitution. So, limit of x squared minus 25 over x minus 5 as x approaches to 5. So, we can factor out this part. So, magiging x minus 5, x plus 5. So, if you can recall, di ba, we have the special difference ng perfect square. So, parang katulad lang din siya nito. Na equal kay a minus b, a plus b. Then, divided them both side by all of them pala ng x minus 5. So, mapapansin natin, makakancel yung x minus 5. Our new equation will be limit of x plus 5 as x approaches to 5. So, you will just substitute x plus 5 magiging 5 plus 5. Therefore, equal kay 10. So, we can verify na tama din yung sagot natin dito. Okay? So, this answer for
part 5. Okay? So we will continue our discussion of this for the next video. So please stay tuned. Goodbye as of now.